Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here. So kembali lagi di channel aku Vio Savit ID. It's Vio here. Jadi kali ini aku bakal ngelanjutin reaksi aku terhadap One Punch Man episode kelima season 1 ya teman-teman. Jadi we're gonna continue for episode 5 of One Punch Man season 1, and the last episode, the thing that I remember that we have to looking out, or we already saw the new characters. It's Super Sonic. It's a Sonic, and then a Hammerhead. Yeah, they're some of like a bunch of what is that? Always making mistake people, making problem gitu ya. Jadi I think he is a jobless, yeah, for sure. So he used that jobless as an excuse to recruit what is that? To recruit a new members, to form a gang, organization. Yeah, and that is there is half reason why he is called being called the Hammerhead, because his head is really like a thick and such a hard like a hammer, so that's why. And finally jadi kemarin itu kita menemukan karakter baru, yaitu Super Sonic. He is a ninja actually in the modern way gitu kan, in this modern world gitu. Jadi dan terus juga ada Hammerhead, kita diperkenalkan karakter baru gitu, dimana jadi dia itu sebenarnya pengangguran, tapi karena mungkin karena dia membuat alasan pengangguran itu membuat dia jadi mau ngebikin suatu kelompok komunitas geng kayak gitulah ya, akhirnya tercipta gitu kan. Dan jadi dia itu memberantas atau nggak suka sama orang-orang kaya, intinya sih lebih tepatnya kayak gitu. Dan ciri-ciri kelompok anggota itu adalah kepalanya itu botak gitu. So this is like a problem for Saitama, because Saitama is a bald head, so that's why he may be in the future could be mistaken as the part of the gang gitu kan, the part of the member of the Hammerhead gang. So that's why he want to meet each other with Hammerhead and akan mengalahkan dia gitu, karena takutnya nanti dia bisa dibilang pahami gitu. Takutnya nanti dia dikira itu adalah salah satu bagian dari gengnya si Hammerhead itu. Tapi akhirnya kemarin itu Saitama versus sama Hammerhead itu bener-bener ini sih, itu kayak sedetik cepet banget kayak gitu, dan berhasil membuat Hammerhead itu lari terbirit-birit gitu dengan bajunya yang bajunya tuh hancur gitu, jadi dia nggak pakai baju pas lari gitu kan ya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi tuh, jadi seragam bajunya Hammerhead itu tuh dipinjam dari organisasi apa gitu, pokoknya itu masih mystery, such as mystery gitu. So that's why we're gonna see in episode 5. So what it is about in this episode. So yeah, let's take a look for episode 5. One go. Okay, Hero Association. Oh yeah, and this is I forgot that in the last scene that actually Saitama registering application for the Heroes Association, and he menyuruh si Genos untuk ikutan juga gitu ya, the previous exam. So that's why even in this hero association, there are will be selected by exam, I think. Evaluation.
So maybe hero test location, maybe ini kayak dites dulu ya, ada ujiannya dulu untuk para kandidat baru yang baru aja ngeregistrasi, atau setiap kalau misalkan open registration itu selalu ada exam or evaluation dulu gitu kan. Jadi biar bisa tahu mungkin rankingnya mereka ya, bisa dibilang gitu, atau lulus di komunitas Hero Association gitu. Oke, what a nice buddy. What a nice buddy, but your face, your straight face is always awal-awal show off dulu nggak apa-apa lah ya, pamer dulu. Oh, dude, waduh, oh my god. Subarashi. Itu ampe rusak dong. Oh my god, itu mesinnya, aduh. I'm going home. Ultimate Master. But where is Genos? I wonder. Ah, there is. Too simple, guys. Yeah. 70 poin ya. Okay, they are really confident enough to finish the written exam gitu ya. Percaya banget gitu ya untuk ujian tertulisnya gitu. Class S hero. Yeah, I think this is a lower, or maybe you can say in the level 1, I think. Really? The font size is bigger than mine. Oke. Oh, jadi kayaknya mereka notice sesuatu tentang itu sih, yang rumah House of Evolution itu. Jadi mereka udah tahu kayaknya itu Genos yang yang menghancurkan rumah evolusi itu ya. Oke. Langsung ya. Kelas C? Oh. So, is it C is the higher than S, or C is the lower than class S? Jadi C itu lebih rendah daripada S atau lebih tinggi dari S nih? Oke, seminar. BTW aku salfok ke itu sih, ke tulisan bajunya Saitama ya. Kenapa harus begitu dah? Oh. Okay, so who is this?
diatur gitu sih buat Genos ya lebih tepatnya. Giving it your all. Keep your hero status in mind and act modestly. Oke. Akan ditaruh di website Hero Association ya. Ya biarin aja kali. Such as coward of you. Okay, this he is the class A. Jadi mereka tuh bisa kehilangan poin gitu ya. Sistemnya mungkin lebih kayak kalau misalkan poinnya turun terus rankingnya turun kali ya, kelas hero-nya gitu. Okay, it's only been 3 years. Aduh, boring seminar. Lebih percaya diri sekarang ya. Karena udah gabung ke asosiasi. Officially muridmu. Yoroshiku. What an amateur ya. Phenomenal rookie. Oh. Terrible score. Oke. Surprise? Oke, so kelas S itu lebih tinggi ya berarti daripada, jadi kelas S itu higher than kelas A, right? Bener gak sih? Snack. Rookie crushing? Niatnya mau ngerjain apa anak baru malah dia yang gini ya, banyak laga sih lo, ya ampun. Is that actually his specialty or his ability is kind of related to heavy, to snack maybe? Also, they must to have hero names. It's kind of remind me of My Hero Academia. They all have each other a hero name.
Yes, such is Midoriya is have choose Deku as the his hero names. Aduh, di rank by popularity ya. Ada juga yang begitu ya. Request. So they will going to battle each other. So this is kind of like a personal test maybe for Genos. Jadi ini lebih kayak personal test aja sih buat Genos untuk mengukur kemampuannya dia mungkin ya. Sudah sampai mana gitu maksudnya. Wow. What a turbo, speed turbo. Oh my god. I don't know, but I'm just like the graphics is really so cool. The graphic is really so epic. Oh my god. I think the most satisfying for watching this anime One Punch Man is I love how they're making so seriously for the graphic, for the animation that was so pretty dope. Sumpah sih animasinya keren banget sumpah. Ini emang bener-bener kayak niat banget sih. I need more speed. Oh wow. Dude. Wow. Woo. Oh. Ta 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 ta. Behind you. Where is he? Okay. Wow, there was so. Ini kayaknya karena baru dirakit sama dokter itu kayaknya sih. Wow. Bro, such a god speed, bro. Jangan ditahan. Okay, let's go. We're gonna see if Saitama is really in a serious mode. Dude, gini nih jadinya kalau cerita apa Saitama mode serius nih. I'm starving. But I think it's still too far. Yeah, finally you acknowledge him, right? Not at all. Kayaknya ada sengaja yang ngincer si Genos ini deh, atau gimana gitu. Industry expect of him. Jadi industri hero itu udah ngincar si Genos juga mungkin buat dimanfaatin gitu, being used as a tool maybe in that hero industry. Udon challenge. Okay, this is like a different kind of challenge or battle ya. God. Really? Hey yo.
Okay, this guy. Am I mask? Okay, he is class A. Well, at least setidaknya si Genos udah pakai baju ya sekarang. Apa? Aduh, bikin penasaran aja dah. No, they are just talking. I mean, oke, jadi dia cuma datang buat uh, beri selamat datang ya, welcoming doang ya. Hmm. Welcome gift. Oh ya, Ganbarose. Simbol keindahan keadilan. Jujur banget sumpah. Hmm? Hmm? Mau kemana dah? Straight sih mas. Si saya tahu peka aja kayaknya merasa kayak banyak pikiran gitu ya si siapa sih si Genos gitu. Apakah gak stres coba itu si Genos ya? Ekspektasinya tuh oh, I mean yeah, I know he is such a new what is that? A wonderful newbie, you can say here a hero, newbie's hero, but menjadikan dia sebagai prioritas atau alat untuk kepentingan industri itu is like another thing aja sih, maksudnya kayak apa ya, bisa dibilang kayak em, jadi kasihannya itu adalah Genos itu pastinya nanti harus memenuhi ekspektasinya orang-orang terhadap ya you know lah such a number one hero misalkan gitu kan, number one top rank hero gitu kan, jadi dia harus memenuhi ekspektasi itu dan pasti ada aja rule-rule atau peraturan yang nggak boleh dia lakuin. Beda sama Saitama sih, Saitama itu lebih kayak menjadi
apa ya, be yourself gitu ya, menjadi diri sendiri. Dia nggak peduli tentang popularitas, ranking-rankingan, tapi yang jelas dia menjalankan misinya dan juga ya sebagai hobi lah, sebagai hobi untuk menumbangkan musuh-musuh gitu ya, to kill or to beat the enemies gitu. Jadi I don't know, I'm just curious about the next plot or the next story about this, because I feel that maybe in the next chapter, in the next episode, or yeah, I don't know, two episode or 3 episodes later, Genos itu bakal kayak menghadapi facing with the such a, as like apa ya, jati diri issue aja gitu ya. Jadi karena nggak semua orang tuh apa ya, semua orang yang dijadikan panutan gitu, like a role model itu can be happy, and kebanyakan sih orang itu nggak bisa jadi diri dia sendiri gitu kan, karena harus to fulfill the many of expectation from the others gitu maksudnya. Jadi harus memenuhi ekspektasinya orang-orang, dan itu such a, apa ya, itu kayak nggak melegakan gitu ya. It's not such a relief situation gitu for him. So ya maybe maybe ya kita bisa lihat lah ya untuk nanti. Semoga Saitama bisa membawa Genos ke jalan yang bukan gelap atau dark kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar untuk untung ruginya sebuah industri hero ini, tapi lebih kayak menjadi pahlawan itu karena hobi atau karena lebih kayak pingin kemauan sendiri gitu kan, your own will gitu, to become a hero gitu. Jadi so ya aku penasaran banget sih untuk episode selanjutnya. So thank you for watching with me. Don't forget to like, comment down below, and subscribe my channel too. We're gonna continue for the episode 6 in the next meeting. So thank you.